Даже на Yes Winter есть гол. Типа, если не на донате, то не будет Yes Winter. That's good. Интересно. Yeah, welcome everybody to ESA 22's Jack 3 No OoB race. This is a rematch from AGDQ 2016. Ну да, where I это took it ThaRixer. barely, I want to say. We're Другой back никнейм у with него new записан. strats 6 years later. This is round 2. I came to his country. 5 now лет he's come to назад, my типа, они team. уже ранили, они вот I'm not вернулись, Swedish, и so, новые but, страты you know, сейчас close нам enough, I покажут. guess. I've been training in the woods for years. Meditating. Второго челика, кстати, очень забавный спидран залит на борду. Он там типа смотрит свой реплей и руками даже не пользуется, так скажем, контроллером. Oh, we play the game. All right. Yo, this is Dex, by the way. Yeah. Hello. Hey. Ben. Benza. Это какой-то Декс, это какой-то Бенсон, здорово, чела. On 2 we'll Пауза. pause, and then on go I'll like skip the thing and hit the button. Все, пауза начнется, I got они the начнут button. бежать. Okay, race in 3, 2, 1, go. Какое-то нечеткое начало, на самом деле. Могли бы со старта начинать. Типа. Вот здесь спорный момент, типа, на самом деле. Он такой платформинг у нас. Yeah, kinda. Первый уровень обучающий. Игра показывает, какие кнопки нажимать, все такое. Ну, пока, в принципе, все нормально. Идут, так скажем. Левый чуть дальше, правый чуть отстает. Не совсем намного. Буквально на полсекунды, наверное. Вот. Скипает часть уровня, он просто здесь залезает. Но это не ОоB. Потом попадают тут на арену. Кстати, немножко другая старта. Я смотрел немножко другой ран. Они там улетали в небо и цепляли еще один чекпоинт. Но я так понимаю, вот это вот и есть новая старта, о которой они говорили. Убивают первую волну, потом поднимается типа лава. Здорово. Здорово! Готовится опять убивать этих верверов. Или типа того. Here comes the platform of doom. I'll play it safe. Ну, пока что ноздря в ноздрю, так скажем, идет. Ошибки не допускают, по крайней мере, большие. Получают они у нас бластер мод, так называемый. Что-то, видимо, все-таки на стрельбу. Какой-то скилл или какая-то пушка, здорово. Садятся тут они на дракончика и пытаются как можно быстрее пробежать. Это поселение пчелов. Какие-то оптимизации есть. Типа, кушаешь пчелов и можешь на секунду где-то засейвиться. Ну, не засейвиться, в смысле, где-то секунду засейвить. Вот это тоже что-то новое, походу. Этого я тоже не видел. Куда-то они постреляли, кого-то сагрили, наверное. Может, какая-то оптимизация, которая просто у них на ранее не было. Типа, ну, издалека, что ли, кушает, и за счет этого типа, секунду сейвит на подбегание, так скажем. Непонятно. Я видел, по-моему, OoB ран этой игры. Какая-то... Какой-то раннер его ранил, так скажем. Не помню кто, не помню когда, но что-то подобное было. Но OoB, конечно, не так прикольно выглядит. Но OoB. Правый чел немного впереди, но это, я так понимаю, за счет все-таки какого-то рандома, элемента рандома. Вот, это у нас мини-игра. Символами нужно попадать в кругляшки, убить мини-босса.
очень сильно зависимая мини-игра от рандома. Очевидно, какого, типа, разные символы с разной частотой вылетают. Бывает еще одновременно вылетают. Вот такая задачка для мозга. Ну или для нервной системы, типа одновременно нажать две кнопки. Ну и глазами контролировать, и, собственно, синхронизировать с пальцами ног. I actually need a frame perfect here to skip with the slow cycle. Yeah, mine is super bad, unfortunately. Oh well. Yeah, so reason why we also want to get is so many. Какие-то тоже, наверное, тут есть оптимизации, неизвестные мне. Иногда они, эти символы, можно заметить, достаточно далеко пропускают за кругляшки, потом только жамкают. Saving time on not hitting slow cycle, which I think both of them just got slightly. Опять садятся на ящерку, опять куда-то бегут. Бегут на следующую так называемую миссию. Yes, from now on we're moving over to learn to drive, where we're gonna drive a vehicle around a bit before we perform one of the, I guess, Миссия какая-то Learn to Drive, там дадут машинку. Until then, I think if we have any messages, we have time for them here in between now. Будет он использовать там разрешенный скип. Вот. Типа проходить через дверь, скипать о эклипсе. Это тоже на самом деле под вопросом, но если разрешено, то разрешено. Типа, ну, клип через коллизию, ну, наверное, это все-таки OoB. OoB понятие достаточно растяжимо. Варьируется это определение от рана к рану, от игры к игре, от комьюнити к комьюнити. Учит пока его водить. Прыгать на этой машинке можно. Alright. Itching on that 100k. Можно Yeah. дрифтить. So here both are coming up to the end of Правый пчел все where еще we want to restart mission впереди. to get put in a state where we can exit the vehicle, because while you're actually in this practice session where you're learning to drive, you are not able to jump out of the vehicle at all, and you're kind of forced into Загружает они чекпоинт для того, чтобы иметь возможность выйти из машины. get put in the normal state where we're allowed to jump out instead. So what we're gonna do instead of Он находится типа в каком-то специальном состоянии, с которым нельзя вылезти из машины. where we want to do the first, I'd say, more major skip in this category, which is cave skip. It is Следующим он едет на миссию разрушить яички. There's really not any other skip quite like it, so Прыгают они через реку, кстати, потому что река, вода замедляет. we're gonna bump the car up and down a bit towards the wall, and then we're gonna be able to drive through the wall, basically. How this works Вот. in, Они, ну, типа, что это? Это клип. practically Они is, поставят actually тачку what we're около doing ворот, is there's two залезут hitboxes сверху на for тачку, exit побьют as well ее пару раз. that are invisible. Типа. One which is the actual И hitbox, машина and then there's будет one скакать that туда-сюда, activates the и hitbox с помощью itself. этой штуки они What Bob is doing now засунут is коллизию car is машины в moving коллизию этой the hitbox that двери и enables просто the- поедут it's дальше. moving the hitbox that enables the real hitbox either to the left or right side. So now, yeah, he got the right side here. Они говорят хитбокс, кстати, но это неправильно. По факту это этот. Ricky, I think, also Коллизия. doing the right. Oh no, left side, right side, yeah, right side. You can see Ricky has a lot less health. У правого пчела все получилось, левый тоже проезжает. Because then he will get a new car, and you'll see that in a moment. But because he has such low health, he can actually drive his car. А в конце Yeah. всей этой секции им нужно будет Yeah. перезапустить go here чекпоинт to для reach того, the чтобы next сделать mission, and then пополняшки на as I said, машине. when we die, we spawn in the new vehicle that you're actually supposed чтобы to не have убило. on the mission much later into the game, which makes it possible. Ну, я так думаю, по This крайней мере, mission чтобы does не not- убило. well, this Может, там еще vehicle does not что-то actually have a gun, so за there's no всем way этим for us to спрятано. destroy eggs with this car. So we need to get Какой-то the смысл. Gila Stomper, as it's called. Yes. So Bob's going to destroy the car with the gun.
Приезжает он I'm gonna через go ahead and жуков, try кстати, this. особо они I ему не for дамажат. some reason find this easier in first person. Не знаю, казуально в эту игру не играл, That's и goofy. типа эти штуки вообще, в принципе, для чего нужны эти жуки? Они Let's see if I get a revealed here. противники или нет? So yeah, generally I think this is a pretty relaxing mission. We just drive around, destroy these eggs, and then we have a section. Я так where понимаю, на этой машине escape еще as well. работает автоаим Timer, на so пушке. if we have any more messages, we can Чтобы они also что-то там take some. целились, я особо не вижу. Certainly, the donations keep pouring in. Какие-то комары летают. Here's $50 from Jack of Barbs saying, all the way to Cuphead crowd control. Yes, we are at about, I can verify, $12,741. Они успеют вообще, в принципе, добрать до Капхеда, We интересно. also have Сколько там еще $100 игр from будет? Puzzle Customs. 100 баксов And they're тут saying, задонил. always Лучше бы happy мне to 100 see баксов Jack in these задонить. marathons. Good luck to both Ricky Я, может, and тоже Bob. голодающий Fingers ребенок. crossed for good satellites. And I'm sure you can probably explain Супер what Марио that means. Одиссе будет. Кстати, на Супер Марио, наверное, задонят. From Swelly Swell Swell. Скорее всего. Might be a little, До конца. И все-таки будет Cuphead This game was my entire childhood. от Мексикан Раннера. This game Тоже достаточно was популярный. my entire childhood. Спидранер в узких кругах I'm really английских. acting out the text here, and you will probably see it in just a moment. But yes, thank you for your donations so far. Keep them coming. Back to you, people. Спасибо всем за донат и давайте еще. We get a lot of people that come into the chat. It can be any runner. They just say Ну, this game всему is my надо childhood. честь It's знать, like, понимаете? really, like nothing else. The whole thing, the whole childhood. А не вот это вот Just keep this going, game? keep going. Any 217ers? Oh, okay. Oh, yeah. What's one 217? Can we get them both? Выходит один миссия в определенном I'm a споте. fraud. Barely missing it, Yeah. but still great time. I suck. No. Good beginning games actually here. These are fire starts. Yes, extremely. Второй чел немножко прошляпил момент. I have to use the Я что-то проморгал, это что он именно прошляпил, но это не важно. shades are out. Сейчас они едут за второй крутой тачкой, супер быстрый, супер прыгучий, в которой они уже будут For проходить this drive back here, we are quite часть reliant on этой the пустыни. RNG with the car spawns, Ну, which тут, видим, напали на as, него good машинки spawns as possible агрессивные. to collect as many boosts. Пока едет, расстреливает, чтобы они особо не мешали, но я думаю, это Might notice this. Give something просто to так drive, делается, по not сути. particularly fast. So we're You'll trying Стрелять to в них like особо that. не нужно. No problem. I'm getting Что я даже не вижу, чтобы они дамажили. Единственное, что они могут сделать, это просто немножко путь заблочить, траекторию езды, траекторию движения. Он как сейчас слева могли заметить. Kind of crappy when that happens. Yeah, I got nothing to cross the river, but I got some now. Наверное, могли заметить, не знаю. Еще раз его заблочили. average spawns. Два раза врезался. Но все еще отставание, кстати, не такое большое. This is everybody's favorite vehicle in the game. This is the jumpy car. So we're Дюн gonna need Хоппер он some- называется. some more boosts. Это We actually любимая всеми absolutely need тачка, one по boost крайней at the мере, end of this desert section to те, кто perform играет escape. эту игру. But I'll just focus on my driving for now. И тоже там будет использоваться типа длинный прыжок. You can take over. Разве они бывают короткими? I was thinking we can probably take we can read messages during Это тоже на самом деле спорный момент, считается ли это ООБ. Yeah, thank you for letting me knock down a few Все-таки more он of these. пролетает там, There's a lot. где Here's $40 разработчик from не задумывал, чтобы он Retardite пролетал. saying, Но с другой стороны, он особо правил игры не нарушает, он просто прыгает и перелетает. But I know this will be dang entertaining, and I can Здорово. tell it very much is. Audience, do you agree? Is this race any fun? Let's go! The hype in the audience is palpable. Here is also $10 from, well, it's me, it's Paulister saying $10 donation train. Choo-choo! Let's get those donations going. $10 задонатил сам, как это, блин, тут называется ридер, какая-то вроде хост называется. Чу-чу какой-то, я не знаю, что это означает, какой-то мем местный. Yeah. So we're Немного coming up to даже the end of the тухленький, drive наверное. here, where we're gonna perform a quite odd Они skip and also unique потихоньку skip called the подходят к концу which is этому basically jumping down into the вождению, ocean сессия вождения. in first person, which puts us at the last checkpoint in the next mission, saving us about 30-35 seconds.
Вот. И здесь они использовали, заабузили чекпоинты. No idea why that Типа в works определенном месте completely, просто but прыгнули в водичку. it does. This Зацепили one incredible, триггер и их заспавнило на первом mission here. чекпоинте следующей No, локации. yeah, that's Bob. Bob, amazing. Try. Сэкономило какое-то время. Ricky, really good as well. Ай, залез вот наверх, в летающую I секцию. was practicing just driving and I Нужно fell into the, I was resetting by пролетать в jumping around in колечке. the water and I spawned randomly at the end of the last checkpoint. It's yeah. What was your reaction to it? Спрашивают его, как он нашел Yeah, этот it was вор basically на this, прошлом yeah, уровне, где он what машинкой happened? падал в воду. Чел говорит, Well, yeah, типа we can read он a couple more messages. прыгал везде, падал, прощупывал, так скажем, You почву. are $100 away И from в итоге все-таки 19,000. нашел. Here is $100 from Kitar. Опять тут 100 баксов задонил. Hi, Bob and Ricky. Kitar here from the Positive Watch Party. Just to let you know that if I hear any discussion about what Передают is or приветы. isn't out of bounds, I'll break the rules, come down, and cross my arms, looking very disappointed. Well, do stay safe, Kitar, and thank you for the donation. Here's also $20 from Anonymous with no comment, and $20.22 from Stellar saying, Jack 3, 20 баксов от bottom анонимуса. text. Thank you for your donations. Thank Back you. to you guys. Опять какой-то мем. Shout out Джак to 3, Stella нижний for, текст. the races earlier in the week. Shouts to Guitar for breaking this game Знаешь, что это as well. означает? Helping us to define what no OoB is, or what OoB is and what not OoB is. Ubend. Even though we might not at all times agree on the definition, it's a bit arbitrary in some cases, but it is a great category nonetheless. Yeah. I Немножко really enjoyed скучноватая that. секция, конечно же. Qualifiers discussion for what is and isn't out of bounds. We don't even want to start that. Если бы это еще катсценой было, которые надо было бы просто смотреть и ничего не Elskar делать, is gonna be here in a sec. было бы намного интереснее. В это время можно было бы почилить. Но вместо этого Good решили race so добавить far. вот The эту early вот game's штуку с fairly consistent, пролетанием. besides, like, maybe cave skip can be a bit of like a bit of a hiccup. Satellite. Ранее игра очень Kinda even out the race a она little bit. стабильная, And then desert stuff, but осведомляет нас ранее. great stuff so far. За исключением Small разве что separators пещер. here, coming up is Дальше is уже towards the рандом ledge. серьезнее So пойдет. we're gonna try to go through this entire volcano area from the back. They left a pretty convenient exit. They try to leave it pretty high up so that we couldn't reach it, but we can with the wave concussor. You're gonna see Bob go for that. Они, А. да, скипнуть зону с вулканом. Ну, двойными прыжками и немножко Over, though, because паркура. you die at the end. You Сразу die же at the end. заскочили туда, куда им нужно было. Кипнули Кипнули большую часть уровня. Ну, большую, наверное, это громко сказано. Сколько конкретно, я не знаю, но какую-то часть уровня. Каждую секунду 5. Клапа, 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 клапа. Без проблем тоже у него получается какой-то очередной скип. Они, кстати, это еще на плойках играют, как понимаю, это не эмуляторы. Next up after this mission we have Light Jack Heal, where we will be getting our first Light Jack power. Not used in the run that much. Entering this we also have what Bob Тут just did, получается skipping these первую spikes by обилку doing на just Джака like a какую-то jump особенную. on the how many frames is it actually? It's a lot. It's a lot. It's a Он не lot, будет yeah. использовать. Yeah, it's something that I think anybody who wanna try it out can probably jump over those spikes. Особо он не будет использовать обилку. Можно заметить, как он себя дамажит и получает так называемые инвул кадры. These drones То есть, that Bob проще говоря, killed. invisibility And frames. Vicky also getting it first try. В переводе на русский These are, язык something we left кадры out неуязвимости. quite recently, Достаточно however. популярная It's been quite механика tricky во because всяких they sometimes платформерах. randomly kill you and sometimes И not, в but Биошоке apparently такая if you stay механика on the тоже same есть. side as the one that aggroes you is, Как, you типа, usually make it кадры always. неуязвимости. По-моему, в Биошоке это первыми начали, в Yeah, принципе, shouts to Goofy применять. for labbing that out. Yeah, shout out to Goofy, man. So both coming up to the end here.
So this next mission, Ashland's a pretty big separator too. It's a lot of spawn Они к концу manipulation, some потихоньку к следующей миссии. a whole lot of den fending. Yeah, gotta den fend, man. Yeah. Что-то ему там говорят по Here we радио. do a thing where we destroy the Счастлива car. она, You're что actually supposed to Джек drive all выжил. the way back to the garage, but destroying the car В at принципе, temple жив. actually puts you all the way back in the garage, which is just super convenient for us. And restarting the mission here actually puts you to the next mission, which is to defend Ashland. Yeah, this is actually saves like it's like a 45-minute drive. Just warps you right there. Okay, Yeah. so yeah, this can be a big separator. Вот, перезагружают так чекпоинт, чтобы начать сразу же миссию. Ну, раннер оповестил о том, что это экономит типа 45 минут езды по пустыне. Не знаю, насколько это правда. Ammo spawns and also getting good spawns from the Очередная арена. manipulating how we turn the camera. Basically, Что-то they нужно usually spawn защищать. behind you, so we want to keep turning the camera around and around a bit. И используют они механику обузы NPC. Рассказывают они про нее то, что игра спаунит обычно противников спиной, там, где камера не видит. Поэтому они стараются камеру все время крутить. Таким образом, как можно удачнее им позволяет эта стратегия уничтожать волны противников. Yeah, the ending is also the biggest separator depending on how many car spawns you get. Both getting, yeah, really good endings on it. No, Bob getting the extra car spawn. Oh, yeah, despawn. Still a bit of time loss, but it's not as devastating as this mission can be in the end, honestly. Tiny pause that Bob will do right now, it will actually skip tiny cutscene that you Дополнительный спаун противников получил левый чел. Сдержался, я так понимаю. Или он сказал диспаун. Он, по-моему, диспаун сказал. Задиспаунил он пчелов. And then we have a drive again to the temple now. This time we will be doing different things in the temple. Yeah, this is the Нравится они опять на этой крутой машине. Dune Hopper during the run. After this, we're moving on to Haven City, where we're Dune pretty much Hopper. only the end game, skipping straight into it. То есть прыгатель Дюн. Beating Defend Ashland, we actually got the jetboard, which is everybody's favorite item pretty much. This is everyone's favorite car, but the jetboard is everyone's favorite item. It unlocks a whole new set of movement. The main thing you'll be seeing in the temple is side flipping, where we're going to do like a sideways 360, which gives us a speed boost. We're going to be spamming that over and over again. Another thing as well you'll see is the hover glitch, which I guess you can go into a little bit, Dex, if you want. Yes, the hover glitch basically is a trick that allows us to gain infinitely height, performed by doing a trick by going halfway to the left. So how you normally do tricks is you go all the way to the left, right, up or down. But by going to either side is halfway, you can cancel out the trick by doing one up or down, which will then allow us to also chain that up or down infinitely. And with each and every trick you gain a bit of height, so chaining that infinitely just like throws us up in the air. But it's interesting in that sense that it's not either way incredibly overpowered in that sense, because you're locked in the direction you're going. It was a bit after some years after found that you can actually free fall after you get out of the hover by mashing X, so that's a new nice tech that we got addition to the hover itself, but overall really good trick. Какую-то технику, которую, я так понимаю, недавно нашли. Особо я ничего не расслышал. Yeah, this is one of the, I would say, harder missions in the game. Yeah, the difficulty ramps up really all of a sudden when you get the hoverboard. Yeah. If you're learning Одна из самых сложных миссий в игре. Не знаю, казуально он имеет в виду или jetboarding is не казуально. Essential to anything in both Jack 2 and 3. So all the missions that we do with the jetboard is mostly really tight in the movement we do, and it's also just an incredible showcase of the game itself and the mechanics, in my opinion. This mission not being that dangerous in that sense with heavy resets, but there's finicky terrain all over which you can lose time on and get pushed out of like the route you're taking. So just
hard mission overall to do very optimally, both doing a really good job. Вообще, это никаких сложностей этой миссии, но пока, в принципе, не вижу ничего сложного. And yeah, I think we have Скорее time всего, for надо самому играть, чтобы messages if понять. there is any. Here before. Fantastic. I have one nice one. We've just hit $96,000. Which means just under 4,000 away for the 6th digit to appear on the donation total. Keep the momentum going. And I'm going to leave you with one small donation. It's a $7 donation from Swelly Swell Swell, which is sure to cause a stir. People can donate and answer the question, what's your favorite pizza topping? Let's hear your answers in those donations. Back to you guys. What is your favorite pizza topping? Пицца токен. Onions and Залетел какой-то донат с вопросом, какой у вас This- самый любимый топ yeah. пиццы? Это, я так понимаю, начинка, что ли? This mission that we're going through, or not mission, this area that we're going right through here on Ricky's side, one of the Напрыгнули они biggest separator снизу, of, I wouldn't say используя RNG, так but называемый still just двойной like, прыжок. Можно было there's a lot of заметить. small stuff that can just screw it up. Скипнули and опять-таки start часть for a long уровня. time, both hitting like Разработчики оставили stuff достаточно first try. очевидные скипы, really nice to see in a race. That is one of the rooms где that можно are просто где-то пропрыгать, где-то biggest пролезть. separator, one Недостаточно. of the big separators, Оградили, like, так in скажем. a race for this category for sure. Yeah, Чем-то I had a small машина death there похожа before, на not a машину huge deal. такси And then the rotator Корбана getting Далласа through из that пятого is kind of like a элемента. little bit pseudo-random. It's not like random inherently, it's just that the blade is spinning so fast that sometimes you'll go right through it, and sometimes you just won't, because it's extremely difficult to have a visual cue for like that spinning blade, because it's just going that fast. Ну, рассказывают они о There is some сложности setups какой-то to миссии. get through it a bit Типа more consistently, клинок not крутится that очень-очень like быстро, 100% и guaranteed иногда consistent. сложно увидеть его и Yo, I could gain задоджить. 0.3 if I get this. О каком Блейд они говорили, я так и не 0.3 понял. Я так seconds. понимаю, это See вот if you эта get вот it. молния, Yeah, которая крутится в very этих old трубах. strat. Shout out Bloppy. Yeah, shout out to Bloppy for finding that way back. Get in there. So next mission. Oh, we're- С oh, помощью глича они yeah, both now. пролетают very tight on, часть eco этого mines. уровня. This is also one of the more. Я Really так понимаю, nice они просто обузят какую-то шмотку, я так Quite понимаю, hard, которую они overall где-то impressive to залутали watch до этого. when done like correctly, which is the underground section. Типа that both постоянно go down to the снимают room. ее, опять Yes. надевают таким образом. 100%. Yes. Ну и вообще анимация это Yes. использование этого щита, кей скейтборда или сноуборда. Она заставляет Жака чуть подпрыгивать. И как раз вот эта вот анимация обузится. Неловкое молчание на ране. Very nice, Ricky. Видимо, очень сильно well. сосредоточены на платформинге. Well, Both clearing it incredibly well. I'm just missing like 6 shots at the end. I missed like 4 as well. That button's so hard to hit. Yo, this is a sick race. Yeah, this is actually Yeah. Pretty sick. good run, yeah. Good stuff. Decent, I guess. 26. Yeah, it's alright. Okay, bomb train. Yeah, this one's tough as well. Go ahead. We're just gonna focus. Yeah. Very tough mission. Like Поезд тут tough missions очень back to типа back. тяжело. This one раннер we basically do замолчали. strat, we go a bit into the end of it, but then turn around and Позволили do a комментатору jump back. поговорить. That saves a bit of time. I think. I'm down here. Oh. Yeah, I messed up my setup. О, упал все КГ. Покедова. Какой-то сетап он свой So what I'm зафейлил. gonna do is hit Личную train tracks that I оптимизацию. fall down for the bomb train itself. Bob just clearing out the ones in the middle and now jumping down to the end Help out, section. please. Thank you. И таким образом он And you want все-таки to finish свалился the mission there вниз where и Bob is, начал though, с already предыдущего down, чекпоинта. actually, when Yeah, as you're gonna see when he enters this room, there's an elevator that is not gonna be up here, but it's gonna be down Немножко instead, опять which этот is due to Bob's шмотку finishing the обузит, mission lower than the перелетает. elevator's position itself, so he thinks he's Перелетает beneath в it, пропасти. just goes down before he actually gets there, which saves us some time as well. Yo, this is a new skip. Новый скип. yeah. Yo. And that's it. That's it. That's Yeah, what that's- it is. it's a new It skip. friggin' sucks. I can't kill this guy. Get out of here, bro. Что такое? Почему Yeah, наушники все Bob's gonna do выключаются? here robot skip, which is we're also gonna see Ricky do in a sec.
Oh, sick. Oh, Alright. yeah. This very new skip, which pretty much Так, works in the sense that we skip the entire зарядка boss fight. полная. This boss fight consists of, is it 3 different phases? Yeah, 3. Yeah. Which, if you see the trains Какой-то above скип the босс-файта. robot, these are Ну, я pretty пока much не when вижу, we're чтобы shoot они down его in скипали, certain я part не of the знаю, о fight чем to речь. damage him. Got it. Oh, nice. Yeah, you can destroy all of the bomb trains at the same time, and then we can just skip the whole boss fight like that. Yeah, Bob getting А, extra я from понял. what it looks like, yeah. Там есть какая-то So- механика на этом Yeah. босс-файте. Типа на него падает Oh, no? поезд, Got, и got можно stuck. как Oh. бы всю взрывчатку там взорвать, и это I think ваншотнит he его. slid down probably. Oh, man. Yeah, damn. У правого челика что-то не получилось, он его ресетнул So, опять. Ricky's about to show off Не another new получилось strat, всю у which is него where we весь can, хп-бар basically выбить. store a side mission and go through Palace Ruins without enemies and BTR on foot. Pretty Yeah. crazy. You were a little bit involved in this. I wouldn't say involved, but you found another version of this. Do you want to talk about this, Dex? Yeah, I found a very early version of this that we're not using anymore. Or it was never used, it was way too slow. But what we're doing here is setting up the next mission, Breach the Ruins, so that we're able to skip it. It's one of the... Опять перезапустил say правый hardest челик босс-файт, missions. опять у него не There's- получилось. There's a big separator between people who Еще love одна it and hate очередная it, самая equal сложная side, and миссия there's most people предупреждает that are нас. very in the top of the ranks of Jack 3 that loves it, but everybody else dislikes it. So we finally found a way to skip it, which people have been looking for years, up until now, which is we take a side mission that Ricky just picked up. We take it into Palace Ruins, which makes it so that the actual mission we're on, which is Palace Ruins 1, is kind of half complete, or it's kind of half active, is what I meant, making it so that we have the mission active there, but no enemies is in the level У at all. правого чела очень And большие we проблемы с can clear this боссом. all the way over to BTR, Думаю, which уже is uploaded безвозвратно он outside отстает в этой of гонке the car. The car doesn't spawn и same as the проигрывает enemies, ее. making us able to do the mission on foot instead. The big barrier, as long as you make it. Yeah, I cannot die in this mission. Yeah, the difficulty here is if he die, he loses the side mission and has to do BTR normally. Which would be hilarious, because we're kind of unprepared for that. The only category where you actually Нет, do миссии BTR нельзя, is- что okay, там that's какой-то абуз миссий. money. И типа, если они умрут, им придется делать Also, the миссию Palace Ruins просто level is so nice. как обычно. Yeah, То есть, скажем, они потеряют какую-то дополнительную миссию, я так понимаю. You С can помощью top этой all дополнительной миссии они super hard to do with the enemies. абузят игру. That's a really nice find. Yeah, one thing to mention as well is Bob's actually not as far behind Вот as это I wanted. 100%. So I had to walk Вот into это Palace 100% Ruins and then back OoB out был. to trigger the percentage. Что-то он rate. поигрался с камерой, я So так when we do понимаю. robot skip, the game doesn't update. Его like, игра туда oh, не we're должна была actually in пускать, Act там 2 now. какая-то невидимая So I had коллизия to стояла. walk into Ruins to trigger the game into be into Act 3, then walk back out and buy the side mission. You can't buy the side mission unless that happens. But since Bob beat the mission the normal Ну, тут way, какой-то очень жесткий абуз he doesn't have to do those walks миссий that I did, есть. so he can just buy the Он side об этом mission right away. рассказывает, но я ничего не понимаю. But Ну, типа, he still не раннеры, seems to not думаю, die. не поймут особо, Otherwise, о чем вообще речь. And important part also of BTR skip that Ricky just did here is resetting the mission halfway Есть through. такие сложные моменты. Because in the half-loaded state that we are in when we have the side mission active, or not, yeah, mission is just like half active, we for some reason can't complete BTR on foot. We have to have it fully active, but fortunately for us there is some on-foot checkpoints, even though there is no on-foot checkpoints for the car. No, there's no checkpoints for the Рассказывают car. про is what I систему meant. чекпоинтов, они не могут завершить миссию, пока, ну или Yeah, good мир, stuff from Bob as well. именно на ногах. I was kind of bummed. I kind of wanted Типа, to у do них BTR. чекпоинт только для, я так Yeah. понимаю, I mean, средства передвижения. Both me and Но Bob are есть pretty один good at где-то doing BTR, чекпоинт, even though it's который been можно like a hot именно minute, and there are some pretty unique skips that you can do just driving through it normally. And we're talking использовать about, like, именно kinda hoping находясь that не в both of us, транспорте. like die in Ruins so we can do BTR, or that we both don't show it, I guess. But you saw BTR at the 2016 race, so I guess it doesn't hurt too much. You didn't see Final Barrier skip though. Yeah, that is true. Final barrier. We can probably read a couple messages for now. Yep. Yes. Fantastic, because I have quite a few here.
Here is Sid with $100 saying, let's go Ricky, sending you my energy from Aarhus. And we also have another anonymous donor with $100 once again. Lovely, lovely work. And I'm gonna leave you here with Oli.jpg donating $5 and saying, $5 train? Did you know that the shovel is the best tool? It's literally groundbreaking. I'm more of a pickaxe kind of guy myself, but what do I know? I'm very picky. Ha 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 ha. I'm sorry. But yeah, if you have a $5 with your favorite puns, I'd love to hear them. I think we all would. So yeah, back to you guys. Let's get that 100,000. Забавная игра, конечно, достаточно странная. Yeah. Какой-то закос So, все-таки под Ratchet & Clank. Here now that Ricky is on is one of the last missions of the entire Спидран как-то на самом деле странно смотрится. Не раскрывается игра в нем, скажем. Не совсем понятно, что из себя она представляет. Figuring out a soft lock that we've been having here with where an enemy has been spawning, but that's all figured out now, so that's not a problem. The big problem is this room usually, where the terrain is bad and you have to hit hover into a little small Был area. здесь That's so we can get софт-лок, рассказывает левый раннер. That's pretty much the hardest part of this. И они его решили that room, because the terrain is so каким-то образом. at the area before, Поэтому so это you больше не проблема. easily, if you don't know every inch and corner of the room, you can easily get shot anywhere into the room wrongly. Going for the yeet. You. Oh, Потому какая-то другая проблема у меня. nice. That actually saves time, believe it or not. Yeah. Shouts to Ink Blowout Появилась for finding some место. optimizations in the subrails, which is something that we just did not look into at all for all these years. Заходит второй чел на Coming up to локацию, с the end которой of вышел первый. Dark ship, where we just have a short jetboard section, and after that it's terraformer, which is just shooting the legs down on the final boss so we can actually get to the boss and finish the game. Bob coming soon up to the Swag. Yes, you're gonna do it? Oh, heck yeah, dude. I Yeah. need the power up though, hold on. Oh, okay. Bob promised me some swag strap HillaryPuff here. только на Big третьем room, so месте see if he находится hits it. I have the power up. в этой категории. Oh, Ну, это человек справа в очках. Красные майки в левом углу. Good stuff. У Love that нас... strat. Yeah, Блин, опять что-то looks пропустил. so good. Вэрхолдер эта категория. Doesn't save anything, it's purely just for swag, and he У них там разница всего в минуту. I'm pretty sure it's even Не actually. особо Yeah, большая. Yeah, it doesn't really. Some people prefer it, like Goofy prefers it as well. That was sick, man. Yeah. We take those. mission complete. Come to Europe, get bodied, do one swag strike. I'm out. We can read a couple messages actually now before the final boss start. Hit fast Сегодня, cycle. кстати, день пряника, между прочим. The fast cycle. All right. So may I jump in with a few donations? Yep. Yes. И Certainly. Okay. в So Туле here's состоялся Owen уже with 7-й $10 всероссийский saying, фестиваль. Wow, I wasn't expecting one of my favorite childhood games this CSA, but by my bones, my face lit Что up when с I Днем saw it. пряника у вас, Thanks to блин? the commentators keeping me keyed in on what's going on. These runners are flying fast. Let's get to 100K. And I will say people are Благодарят starting to они get those $5 in комментаторов на for диване, perfect puns. Here так is скажем, Recondite with за их $5. комментирование, чтобы My favorite что-то они pun понимали, is my потому Jack что King game. раннеры все пролетают. Anyways, close race, very fun. But thank you for your donations. Keep those coming. Let's see those puns roll in, so we can get a laugh here. But yeah, back to you guys. You guys think Recon knows what a pun is? Oh, I should be doing А this. финальный босс уже, я так понимаю. Интересно, дадут завершить ран второму челику или нет? Что я посмотрел прошлую гонку Ratchet & Clank, почему-то второй раннер не закончил игру, хотя время у него еще было. Если он укладывался. I would donate $50 in his name. Well, here I am. Let's get that Cuphead run. And yes, we are just under $4,000 away from getting that 100K and just over 6,500 from that Cuphead run. Еще 4000 до Cuphead.
Do we have time for one more, or do you pass it back to you? За время сетапов и рана набрали еще 4000. Я думаю, наберут. First time at ESA and as a runner had a lot of fun and proud to represent France and specifically Brittany. Yes, I have the flag. Ну, есть какие-то паттерны у босса. Ну, очевидно, они знают их и следуют им. I don't know if you want to explain it, Ricky. Laser skip? Чтобы максимально быстро убить его, насколько это возможно. So on the final phase, we're doing like some ammo conservation on specifically for the yellow, for the purples. When you have 10 ammo, you can fire the nuke, and the nuke allows us to. So we're gonna try to just basically get the boss to shoot 4 lasers at the end instead of 5 by just killing the enemies as quickly as we can. Saves about 7 seconds. Вообще, типа, этот босс должен стрелять с лазером типа 5 раз. Но есть такая механика, если у тебя 10 патронов, ты можешь стрельнуть с нюкой. И они стараются именно как можно быстрее убивать тех противников вокруг. И использовать эту самую нюку. You can get 3-1-1, which delays it by a little bit, but as long as you make you kill all the enemies by the time the laser is gone, then you're good. Рассказывает он про какой-то обуз. Я все прослушал, конечно же. Boom. That was actually perfect so far, but it's obviously like it's not over yet by any means. Типа 3 раза бьет и что-то они атакуют его в это время. So I need to get some good like. Я так понимаю, у этого босса уязвимая зона находится позади. Можно видеть что-то светящееся, какая-то красная полоска. Но очень долгий босс-файт. Не сказал бы, что он прям опасный. Просто скорее очень долгий. The gyro was a little slow on the left one. This is tight. And I got it. Okay, there we go. Nice. I don't want to stop the timer because, well, actually, maybe I can. Maybe it'll do the race thing. Yeah, I'll just hit it. And we'll come up now. Очень похоже, я думаю, это клон, я уже об этом говорил. Что это закос какой-то под Ratchet & Clank, тоже он есть зверек. Что давным-давно читал в этой игре в стране игр или в игромании. Yeah, definitely. Very close. Yeah. Он только на плойке. Поэтому я и не играл в нее никогда. Плойки у меня никогда и не было. Победил у нас в рейсе ThaRixer. Yeah, maybe one. Okay, maybe one, yeah. И все-таки дают закончить раунд второму человеку. Hey, Ricky and Puff, Lincolnito here. The PlayStation Nation representation at this ESA was insane. I nearly shed a tear seeing the picture of the whole communities together, and I would have loved to be there. Keep going faster and faster, and thanks for what you have all done for the PlayStation. В чем прикол, кстати, этой истории? Что-то они уничтожают, побеждают зло. Yeah, thank you, Lincolnito. He's been donating at like every PlayStation event for like multiple years. Okay. Господи, ну какой же долгий босс-файт, капец. Оу, щит. Here we go, guys. What? No? Wait, what? Okay, I'll say it. Just for you, man. Please, please. And we're in there. Let's go. GG, man. Yeah. GG. GG, Bob. Закончил 42 минуты. Первый, по-моему, закончил на 40-й минуте. And yeah, seriously, man, like, when we saw the schedule, АВР у него 38-52. Run. Well, maybe we'll get the Cuphead one, but this is the last PlayStation run of this event. When we saw the schedule going into this, our jaws like dropped. We could not believe, you know, for years we're used to like getting maybe a couple, like 2 or 3 games of PlayStation in these marathons. We got like 10 or something like that this time around. Seriously, thanks to the nation for showing up. Жалуются на то, что ESO не принимают раны с PlayStation. Я так понимаю, он именно второй PlayStation имеет в виду.
Shoutouts to ESA. И что ты расскажешь, что у них там челюсть упала, что приняли, ну такое. It's crazy what an old PS2 game, like how it can just bring people together like this. Кто не видел всех этих НИПов в игре, нет? Yeah, and thanks. Их и не было. It's been one of the best weeks of my life. It's really cool. It's bittersweet because I'm kind of on my way out right now. This very well could have been my last speed run, and but I wouldn't have had it any other way. It's been awesome. Yeah, thank you. Какой-то Yeah, as for me, последний we'll see спидран how long I keep этого playing HillaryPuff. this shit. I've been at it for 10 years, but Я так понимаю, yeah, Жаки thank you, Трион Dex, thank you, имеет Bensa, в виду, что это thanks, был его Nation, последний thanks, ран. Pollister. Скорее всего, And I ему guess I'll say что-то на that другое one day, перейдет. you know I make videos. This game will get a 2-hour video someday. А может вообще If закончить. anybody's Я сейчас excited for посмотрел that, у него we'll probably get на a Стрком. big ol' Jack 3 record history. У него So stay tuned for Жак that. и Декстер One final thing, let's crash these credits. категорию какие-то. И вот Shoot. Жак I третий. actually suck. I don't think I've ever successfully crashed the credits, but Should I can Dex? do it. Okay. I'll try it. Okay. Give it a go. Just mash the D-pad. We'll see what we can do. If you haven't seen this trick before, this is hilarious. Okay. I got 2 jacks. I'm just getting hella owned. Onin. there you go. Onin. Oh, the eyes. Крашнули Eyes игру. emojis in chat. Eyes emojis in chat. All right. Cool. Thank you guys. Thank you. Если в титрах типа спамить депад, то можно What a крашнуть lovely игру. race. That was incredible. Крутяк. Yes. So one more round of applause for Ricky and Bob and Jack 3, the 90% no out of bounds race. Amazing work. So there's a lot of donations still pent up. You guys can come over and see them as we go through to the intermission. Audience, stay tuned. If you have your donation waiting, I'll read them all out during the intermission. But yeah, one very important update. We have just opened donations for crowd control coins. So every time you donate, if you put in your Twitch username, you will receive your donations money in crowd control coins. So if you want to start stocking up for the Cuphead crowd Подсказать control, какой-то and механики also можно help us reach that incentive so we can actually have the crowd донатить control to и begin with, вписывать в then by комментарии all свой means, keep those Twitch, donations coming. We just need about никнейм. Таким образом можно $6,500. заработать монетки But until и эти that монетки happens, тратить we're gonna go to в an крауд-контроле. intermission, and then we're gonna have the last, Вот такая presumably, вот unless we lose the Cuphead crowd control, интеграция, так wink, скажем. wink, we're gonna have Super Mario Odyssey, but that's coming up in just a bit. So stay Такой tuned. интерактивчик.